பட போச்சே. ஹாய்டா. ஹலோ, வணக்கம். ஹலோ. ஏய், how are you all? as always எப்போதும் சொல்ற மாதிரி எனக்கு மிக தூக்கமாக இருக்கிறதுடா. போடா நீ டவர். இந்த தடவை எனக்கும் தூக்கமாக இருக்கிறதுடா. ஊசி. தூங்கிடுங்கடா. சரி, ரொம்ப எனர்ஜைஸ் இருக்கேன்டா. இது கொஞ்சம் 12 மணி நேரம் தூங்கிட்டேன். போய் ரெக்கார்டிங்க்கு லேட்டா வந்துட்டு எனர்ஜைஸ் இருக்குன்னு சொல்றியாடா? இல்ல லேட்டா நல்லா தூங்கிட்டு வந்தேன்டா. நல்லா செக்ஸியா சட்டலாம் வந்தான் பாத்தியா? அப்படியே விக்ரம் ஐ படம் விக்ரம் மாதிரியே வந்தான் பாரு. நன்றி. எந்த விக்ரம்னு சொல்ல, எந்த ஐ படம், எந்த கேரக்டர் சொல்லல. நீ நான் எந்த கேரக்டர்னு சொல்ல, நீ அதுக்குள்ள இதாவது. Okay, so guys, welcome to another episode of Vada Poche. Hopefully you all have been enjoying the episodes so far. Just a shout out, make sure you all follow our Instagram page at Vada Poche Podcast. Follow, like, subscribe. We will be posting our updates. நம்ம வந்து அந்த கான்வர்சேஷன்ல வந்து அப்டேட்ஸ் கொஞ்சம் வெட்டி அதுல போடுவோம். பிடிச்சிருந்ததுன்னா போய் லிசன் பண்ணுங்க, பிடிக்காட்டியும் போய் லிசன் பண்ணுங்க. ஏன்னா இட்ஸ் என்டர்டெய்னிங். எனக்கு இந்த வாரம் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நீ உன் இன்ஸ்டாகிராம் பத்தி பேசல, அது அப்புறமேல வருவான். ரிமைண்ட் பண்ணிட்டேன். நான் இன்ஸ்டாகிராம் KVHARATH சொல்ல மாட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் போன வாரம் தானே சொன்னேன், ஐ சிங்கிள், டோன்ட் ஃபாலோ மீ, ஐ சிங்கிள். ஐ மீன் அழகு இருக்கிற இடத்துல ஃபேன்ஸ் இருக்கிறது. இன்னொரு தடவை நீ அதை சொன்னேன். இட்ஸ் உலக மகா ஃபேக்ட். மறந்துடாத, ஃபசான ஏற்கனவே கேட்டுருச்சு, உனக்கு மூஞ்ச ஷேவ் பண்றதுக்கு காசு இல்லையே. ஆல் ஸ்டமக் ஃபயர். இந்த தாடியை பார்த்து ஆண் அழகுண்டா, ஆண் அழகுன். எனிவேஸ், ஜவஹர் போன எபிசோட்ல உனக்கு செம்ம டேமேஜ் ஆமே, நான் கேள்விப்பட்டேன். அது ஒரு நல்ல கதைடா. சரி, it was funny da, it was funny. It was da. போன எபிசோட் கேக்கலனா, it was a couples episode, Vada Poche special where you and Aswini and Jawar and Fazana were on. So நல்லா டேமேஜ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரையும், நம்ம யுவாவையும் ஜாவரையும். பாக்கிறதுக்கு கொய்யால நீ சொல்ற பாவமா இருந்துச்சு. பாதியா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த நீ. ஒரு பட்டு வர நினைக்கிறேன். Yes, eventually பாப்போம் எப்படின்னு. கண்டிப்பா வரும்னு எனக்கு தோணுது. So let's hope for the best. So இந்த வாரம் நம்ம என்ன பேச போறோம்னா, it's a very interesting topic in my opinion. Social media. Is social media a negative space? அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவா நம்ம எடுத்துக்கலாமா இல்ல நெகட்டிவா எடுத்துக்கலாமாங்கிற பத்தி தான் நம்ம இப்ப வந்து இந்த வாரம் பேச போறோம். சரியா? Yes. So அந்த விதத்துல பார்த்தா, பாரஃப், what do you feel about social media? I think right, Instagram KVHARATH போய் பார்த்தாக்கா, அங்க வந்து நல்லா ஒரு போட்டோ ஆல்பம் மாதிரி என்னோட ஆண் அழகன் போட்டோஸ்லாம் வச்சிருப்பேன். So it's you know we are digitalizing everything and putting everything virtually. So in a way like, okay, maybe எங்க பார்ட்டி காலத்துல வந்து போட்டோ ஆல்பம் வந்து எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ஆல்பமா வச்சிருப்பாங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ங்கிற இது வந்தோடனே to me it's like a photo album just online on an app. So I can store all my photos as much as I want in there without the cost of printing, without the cost of physically going down and collecting the photos. ஆனா என்னன்னா, social mediaனால we lose some element of like human interaction. அந்த டிஎம்ஸ்ல மெசேஜ் பண்றது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா வீட்டுக்கு வரவங்க கிட்ட போட்டோ ஆல்பம் காட்டுறது, சிரிச்சு பேசுறது, அந்த உரையாடுறது வந்து அது ஒரு தனி இதுன்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் செக்வே. உனக்கு டிஎம்ல எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ? ஆமாண்டா, நான் வந்து ஃபுட்பால்ல சம்டைம்ஸ் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் விளையாடுவேன். ஃபீஃபால கூட ஒரு வாட்டி விளையாடுறேன்னு நினைக்கிறேன். கட்ட வார்த்தை வருது. நான் உண்மையில சொல்றேன். ஓகே, பட் what Bharat say makes sense because இப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து அப்ப மாதிரி இல்ல, அப்ப வந்து
let's talk about babies, for example. அப்பெல்லாம் babies photo வந்து photo எடுத்து தான் வைப்பாங்க. Like photo எடுத்து album. Nowadays, புது generation என்ன பண்றாங்கன்னா, they create a baby's profile Yeah, in IG. Instagram at such a young age and upload all the stories for the babies, like அந்த video and everything. அந்த மாதிரி சில babies வந்து famous ஆயிருக்கு, like cooking and all this kind of thing. Oh So yeah, you said us that time, right? Yeah, Kobe eats. There's a baby right now who's trending. நீ ஏன்டா free shout out எல்லாம் கொடுக்குற? I mean, it is true lah. But I feel that Bara சொல்றது உண்மைதான். இப்ப வந்து it's like a more like a digital album where you share your memories, but then where it's more to your privacy which you keep. So social media is like you are losing a bit of privacy, but you are willing to do it. Okay. So let's approach it this way. Now, we've already started talking about Instagram, right? So let's go social media by social media. Let's start with Instagram. Let's go to Facebook, and then let's end off with Twitter. So, but if Instagram, what are your thoughts? Do you think it's like romba negative or a positive way? Is it neutral for you? நான் வந்து actually அது ஒரு நியூட்ரல் தான் எடுத்துக்கிறேன். Because like நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் லைக் அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் மாதிரி தான். Because I have to put my the beautiful looking manly photos in there, so that is like like my go-to place when that is my photo album. So என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நியூட்ரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பேட் சைடும் இருக்கு, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் bullying and all that. பட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் மாதிரி. Yeah. ஜவர்? For me, okay, எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் I think Instagram பாசிட்டிவா தான் எடுத்துக்கிறேன். Because I feel that ஒன்று நீ ஃபாலோ பண்ண குரூப்பை பொறுத்து இருக்கு. பிகாஸ் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நீ யாரை ஃபாலோ பண்றியோ அந்த ஸ்டைல தான் they will explore page காட்டும். ஸோ நான் ஃபாலோ பண்றது வந்து not many people and very few and a lot of how to say fitness stuff ஃபாலோ பண்றதுனால என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் வந்து கொஞ்சம் always is very positive and very lively. அதனால நான் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து ஐ டோன்ட் சி பாரா சொன்ன மாதிரி இந்த புல்லிங் ஃபேக்டர் அதெல்லாம் நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தது இல்லை இது வரைக்கும். தென் ஷரீஃப்? எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தோன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் a very positive space. I'm aware there could be negative aspects to it, but எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவ் தான் இருக்கு. Because usually நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அந்த ரீசன் வந்து என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஷோகேஸ் பண்றதுக்கு. பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஐ டேக் அலாட் ஃபோட்டோஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் வந்து என்னோட இட்ஸ் மை ஸ்பேஸ் ஃபார் ஷோகேசிங் மை ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ அதர் தென் தட் எனக்கு லைக் பல வகையான பேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த சோஷியல் மீடியால. ஸோ I follow stuff like fitness, movies, my favorite celebrities. So இதை வச்சு like if you want to compile everything, you can say it's my very positive echo chamber. So Instagram to me it's a very lively, ஜாவ் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ரொம்ப lively, very colorful place when I see the type of content I follow. 24 color இல்ல 7 color? 18K டா. 8K resolution. So moving on to the point, உனக்கு எப்படிதா? உனக்கு வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? எனக்கு வந்து okay, I've made it a positive thing for myself. ஏன்னா நான் வந்து நிறைய நெகட்டிவ் பீப்பிள் வந்து as a habit social media ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். and I try to stay away from a lot of negative issues, negativity. ஏன்னா I've especially in the ஆரம்ப காலத்துல when all this was introduced, right, நான் வந்து ரொம்ப affected ஆனேன். like negativity ஏதாவது இருந்தா I will like அதை வச்சு ரொம்ப ஹாப் பண்ணி தான் my mood will spoil, especially since social media வந்து நம்ம young ageல இருந்து வந்தது, right? So at that time எனக்கு அந்த maturity இல்லை to like know what to look at and what not to look at. ஆனா இப்போதைக்கு எனக்கு mostly positive, but I'm also aware that எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பீப்புள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நெகட்டிவா அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க as well. Because for example அந்த ரீசென்ட்லி அந்த டெலோனிம்னு ஒரு ஆப் இருக்குல்ல, அதை வந்து நிறைய பீப்புள் I've seen they have said good things but they've also said so many bad things to people, I know. Like ரொம்ப பர்சனலா questions கேட்டு ரொம்ப பர்சனலா அட்டாக் பண்ணி when in actuality, right, it's none of your business, you know.
Wait, but that is not part of Instagram. I mean, எனக்கு தெரியும் அது Instagram medium it's you can extend it and you can ask questions. It's a portal. Yeah. But But the it's way you nothing to do with publish, Instagram. but the way you publicize that portal is mainly on your Instagram page. Okay, yes. So Yes. in a way, Instagram isn't directly leading to the negativity, but it's a portal to possible negativity. And the thing about it is, நீங்க இதெல்லாம் போட்டா, and the people for some reason they have a sense of misplaced power. எனக்கு அந்த anonymity இருக்கு, நான் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிட்டு போயிடலாம், you know. So in a way, can be negative. At the same time, I've seen people who talk so many positive things as well. So ultimately, நீங்க இதெல்லாம் போட்டா, as you're putting yourself public social media, you have to கொஞ்சம் thick skin இருக்கணும். ஏன்னா என்ன பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. So we just have to take it with a pinch of salt, lor. You're just opening yourself out for the arrow. Yeah, so have to be a bit thick skin to protect yourself. Yeah, like யுவா சொன்ன மாதிரி இந்த telonym வந்ததுனால இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறவங்கள அனானிமஸ் இருக்கல சம்டைம் கேள்வி பார்க்கறவங்க வந்து ரொம்ப பர்சனலா இருக்கும்போது they tend to என்னன்னா obvious like சில personal issue வந்து they tend to pick on someone they tell before. Yeah. So they also get to like don't know who is the one who's picking on you. Exactly. That's also a very bad thing lah. Yeah. உனக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பயம் வரும் ஆக்சுவலி when you இந்த telonym வந்து நீ இந்த மாதிரி கேள்விகள் பார்த்தா நெகட்டிவான கேள்விகள் பார்த்தா you sorry to digress into telonym but you'll in the cause of anonymity you'll start to get a bit scared because உனக்கே அந்த trust factor lose பண்ணுவேன். Yeah. You start to lose trust in the people, your closest people, because you don't know who is actually asking the questions. Exactly. Speaking of that, have you all ever thought about creating a telonym for yourself? Wait, before we even go into that, I just want to ask something. இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா ஒரு வார்த்தை telomy என்னது? Telonym டா. Telonym. What is telonym? சரி பாரு. So அது வந்து is like a sort of like a I would say ஒரு website மாதிரி where you create your own profile and people can choose to ask you any question they want or say anything they want to you. And because they can be anonymous. Yeah, and they can be anonymous. Last time அந்த ask me னு இருந்துச்சு. Yeah, ask me. இப்ப telonym. Okay. So அது வந்து இப்போ அவங்க பயோல போட்டு இது பண்றாங்க. Wow. அந்த ask me அது ஞாபகம் இருக்கு. அது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குடா. Okay, before that I think we were asking about something about telonym, right? Do you all want to have you all ever looked into creating a telonym? ஷாரிஃப் நீ சொல்லு. எனக்கு no, never. எனக்கு ஒரு like I follow this principle. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நான் டைரக்டா ask in person or directly like face to face like without doing any as in the sense that you create for yourself as if people ask you. No, I won't. Because I expect others to do the same also. Because I expect them to ask me straight to face or straight up without doing any anonymous nonsense. Jawar? நான் வந்து telonym வந்து confirm create பண்ண மாட்டேன் 100%. ஏற்கனவே ஃபசான் சொன்னதுதான் she had once and then she asked me whether I would and I won't because it brings unnecessary drama to your life I feel because நீயே ஒரு anonymous people you giving the power to ask them any type of question and any insensitive question to you without any consequence. Yeah, that's the important part. That is the thing. Like சில கேள்வி வந்து there's a line தெரியுமா imaginary line இந்த கேள்வி கேட்டா வந்து the person might scold you or get triggered அந்த மாதிரி ஆனா நீ இந்த telonym-னால you're giving them the opportunity to ask and still get away and you will be the one who's going to crack your head to find out who's the one who's going to question. So அதனாலயே நான் வந்து avoid பண்றேன் இதெல்லாம். Okay. Bharif? Okay. Now that you know what telonym is. on a very serious and comical note. Yeah. I can see the funny side of it, to be very honest. Yeah. Okay. ஏன் தெரியுமா ஏன்னா என் நெட்வொர்க்ல வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து பிரைவேட் அக்கௌண்ட் ஸோ நான் இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் OCD லா நான் ஆட் பண்றவங்க like I only add people who add me or I add it's like sort of like அவங்கள எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் ஆட் பண்ணுவேன்
So on the anonymity பத்தி பேசிட்டாக்கா, I don't mind doing it just to see what kind of stupid shit is coming out. Because I know what kind of questions are going to come out. But if you talk about it on a very serious note where my profile is public or anything, right, I won't do it because I mean, like what Sharif said, அந்த உனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தாக்கா டைரக்டா கேளு, ஏன் அந்த ஒரு மாஸ் பின்னாடி கேட்டுக்கிட்டு, ஐ மீன் maybe questions where it's like personal, or you don't know how to ask, but if you have the balls to do it with anonymity, Anonymity. Anonymity. Yeah. Yes, that is the word. I feel like you should have the balls to actually just ask directly, but it's okay lah. I mean, I think that's the negative side of like social media, like being in virtual and all that. But that is Instagram. That's Instagram. Facebook நம்ம இப்ப jump பண்ணிடுவோம். Facebookல போய் இப்ப நம்ம jump பண்ணிடுவோம். What do you all think about Facebook? How do you all look at that? Positive, negative, neutral? Can I start first with Facebook? No. So sorry. நீ சொல்லு. Facebook வந்து சத்தியமா சொல்றேன், Facebook ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இப்ப there's a lot, the transcendence of the platform is how to say, very big, a lot of change. Yeah. இப்போ வந்து Facebookனு சொன்னாலே உனக்கு மைண்ட்ல வருது is meme. Yes. வேற எதுவும் வராது தெரியுமா? Disclaimer, Sharif claims he's a meme god. Yes. No, god. Meme king. No lah, Sharif, your memes are No. My memes are top. I don't like scroll password. இந்த கட்டத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஜாவர் நீ என்ன சொல்லிட்டு இருந்த அது சொல்லு. Okay. ஷாரிஃப் பாட மட்டும் விட்டுட்டு அதை மட்டும் சொல்லு. ஏன்னா அதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் information. Okay. TBH, K Bharaf also in Facebook also. Okay. யாரு? Facebookல he's Bharaf Kalaiselvanda. Oh yes. I mean, yes, you can add me. It's right. அங்க வந்து ஒரு போட்டோ இருக்கும். So deviating from the Korangu. Okay. Yeah. It is not Korangu. அந்த குரங்கு வேண்டாம். Yeah, Facebook வந்து இப்போ வந்து மீம் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் லைக் எல்லாமே மீம். நீ திறந்தாலே நிறைய மீம், லைக் ட்ரோலிங் பீப்புள். ஆனா அந்த ட்ரோலிங் பார்ட் தான் நான் வந்து இப்போ அட்ரஸ் பண்ண போறேன். சம்டைம் பீப்புள் troll people in a way that it can be insensitive, but சில பேரால cannot understand because sometimes it might be a dark humor. வாத்து ஹியூமரா? Yes, chicken humor. கருப்பு வளக்கறீங்களா? Actually இங்க வந்து ஒரு நல்ல word of the day segment யூஸ் பண்ணலாம். டார்க் ஹியூமன் தமிழ்ல எப்படி சொல்றது? கருப்பு சிரிப்புடா. இருட்டு நகைச்சுவை. இருட்டு நகைச்சுவை. இருட்டு பேய் படம் கேவலமா இருந்துச்சு. அப்ப காஞ்சனாவா? காஞ்சனா 3 was awesome. Okay. Coming back. So அதனால தான் Facebook வந்து sometimes it can be negative, but generic-ஆ பேசணும்னா இப்போ வந்து Facebook is a meme. So என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் Facebook is like a platform where you just talk about meme and nothing to do more of your social or political influence. And also but I think Facebook also can be a place to advertise your products to sell. Like people do advertisement like on the bakery gadgets and everything. அது நீ பேக்கரின்னு சொன்னா எனக்கு அந்த வடிவேல் காமெடி தான்டா வருது. என் கூட தானே படுத்திருந்தான். Okay, moving on. I want to direct this question of Facebook directly to Sharif. What was the question exactly? டேய் நீ பசமா பாஸ்கோ நீ இன்னைக்கு பராட்டா சாப்பிட்டியா நான் சாப்பிட்டியா அதான் கேள்வி. No, you're talking a lot about Facebook. So what exactly do you want me to... Your personal opinion on Facebook? Facebook பத்தி பேசணும்னா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் is a place to share memes and get news. சரி. Yeah, memes because I feel Facebook தொடர்ந்து பார்த்தா mostly memes தான். So memes it's a way for me to express what I find funny. Even though it could be any kind of humor. So that's why I share a lot of memes Facebook la vandu even though I don't think many people share memes, I think I'm the one who shares a lot of memes. Even I think Yuva as well, Yuva, Bharaf and Java doesn't share a lot, but yeah. Hey.
இந்த வேலை நீ தப்பிச்ச. சொன்ன பொய்யால நீ சொல்லல கழுவி கழுவி ஊத்திருப்பேன். So yeah, other than that, Facebook wise is a good place to get news lah. News வந்து I feel that it depends. You can follow your local news as network, or you can follow your whatever internet, CNN, BBC, and all that. I think, and also it's a good place to just catch up with friends, I guess, because like நீ ஷேர் பண்ற இதெல்லாம் you can see people commenting, and it's very easy for you to get in touch with your mutual friends who are commenting on that post as well. கேட்சப் சொன்னீங்க, சில்லி யூஸ் பண்ணலாமா? சில்லி சாஸ் எடுத்து மூஞ்சில தேய்க்கணும்டா. இல்லடா கண்ணுல தேய்க்கணும்டா. கண்ணுல இருக்குல்ல அந்த I want more emotion. Yes. You know why da? டேய் நீ உன் கருப்பு கண்ணை எடுத்துட்டு போயிடுறா. So memes பத்தி பேசுறோம்ல, or Facebook lah. So what is your opinion on Facebook and memes in general? Should they be strictly posted on Facebook, or you can see memes being more popular in other platforms? I think okay, it can be posted on other platforms, but I think it's easier for people to share on Facebook. Instagram la share பண்ணனும்னா I need to go from Facebook to Instagram and I need to share on your story, whereas Correct. Facebook easy, you just click one button then share now, that's it. Correct, yeah. So I think that's why it's easier to share on Facebook rather than Instagram and other platforms. So by என்ன பொறுத்த வரைக்கும் Facebook is very positive in my circle and my network. And like you said, a lot of people share memes, and I try my best to share a lot of memes as well. Because it makes people laugh. Yeah. And எனக்கே நிறைய experiences இருக்கு where I've seen like memes that you share, Bharat share, Satish and all the other people share it. And I've been stressed and all that, and then அப்பப்ப அந்த when I scroll through my news feed எனக்கு அந்த சிரிப்பு வந்திருக்கு, and it helped me forget about my issues for a while. So and when I share memes also, I have the ability to make other people laugh just by scrolling through and clicking one button. So Facebook is very positive, and I have seen some negative things on Facebook, but I have chosen to ignore it. And I would say 90% of Facebook experience is positive as a result. இந்த கட்டத்துல நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன். I deeply appreciate you finding the memes funny da. You and me recycle our memes most of the time. What you me actually அதுவும் ஒரு விதத்துல வாஸ்தவம் தான். ஒரு பர்முடா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தெரியுமா? அந்த பர்முடா ட்ரையாங்கிள்ல எத்தனை மீம்ஸ் போட்டாரோ ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் Facebook எப்படி பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? சோ நான் முதல்ல இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஒரு போட்டோ ஆல்பம்னு சொன்னேன். எனக்கு வந்து you see, Facebook is where I have the potential to be a comedian da. So it's my comedic script da. I mean, okay, think about it. You go to my Facebook, right? Maybe out of like 10 posts, one post might be a very serious post, which is like, vegetable biryani is not biryani. But the rest of it is probably memes and it's just stupid funny shit. Really it's like no brainer, because ultimately நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வாழ்க்கையில வந்து 1000 பிரச்சனை இருக்கும். You need stuff to divert out and just think out, like brief easily. So to me, memes is that so-called coping mechanism where I look at it, I laugh, like what you said earlier. I look at it, laugh, I find it funny, share, like, laugh, haha, react. Very important. Yes. Not Please. just share. Share பண்றதுக்கு முன்னாடி react, haha or some other emotion. Do not give likes. இது ஒரு unspoken social media rule. ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னால ரியாக்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணனும். டேய் பாரவே சரி, you go at the start. At the start, yeah. At the start. நான் லைக் பண்ணிட்டு not counted. Haha or other emotions. நான் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுவேன். All these சரி தாண்டே. all these like infinity gauntlet da. You have your haha, your sad, your wow, all that, right? All this is like giving you power out to the meme lot. Please be charitable da. Okay. But yeah, I mean, if we look at it from that perspective, like Facebook is like, for me, it's positive. And there's one more aspect of Facebook which I use for, is like watching travel videos. So I follow this guy called Simon Wilson. American Idol வருவாங்கல அவனா? மூடு ராமண்ணே. No comments. அவன் பேர் என்ன? Simon என்னமோ தான. Simon Cowell. So Simon Wilson is like a travel vlogger மாதிரி lah. So
what happened is now, pandemic and people are not able to travel around the world. So these travel vloggers, they cannot upload new content. And what he has done is, which I found it quite interesting, is he picks up content from his friends, fellow travel vloggers, and he puts it on his channel, which I find it's like the Bald and Bankrupt, and then there's a few more lah. So it's quite interesting to see how they experience traveling. So ஒரு வாட்டி வந்து the Bald and Bankrupt ஒரு மொட்டை ஆளுல வந்து பொலிவியால வந்து ஒரு வில்லேஜ்க்கு போனா, then ரஷ்யால ஒரு வில்லேஜ், it's like it's quite interesting and it's quite knowledgeable in that sense. So not the only guy can speak Hindi, if I'm not wrong. He went yes, to, that's the guy. Yeah, That's the okay. guy. So it's not only a funny place, but it's also a knowledgeable place where you can pick up. Ultimately, it's how you use it. You use social media or use these platforms the way you want it to be. அதான் என்னோட take. ஸோ நம்ம வந்து 2 மேஜர் சோஷியல் மீடியா பற்றி பேசியாச்சு, if I'm not wrong, Instagram and Facebook. இப்போ மெயின் ஐ திங்க் like most of us would like to talk about விறுவிறுப்பான ஒரு platform, especially ஷாரிஃப்க்கு, Twitter. So ட்விட்டரை பற்றி ஷாரிஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்பான். ஷாரிஃப், ப்ளீஸ். Twitter is what the negative positive no for me வந்து confirm negative தான். எனக்கு வந்து I feel is a negative space lah. நான் சொன்னேனே, நான் majority நான் follow பண்றது வந்து is sports personalities. Because first thing first, நான் Twitter open பண்றதுக்கு I get my sports news, sports highlights, and also transfer news. Football season வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you get all of transfer news. That's why I mostly follow. But also Twitter பார்த்த வரைக்கும் you get a lot of political commentary, you get a lot of religious commentary. So it's interesting for me to just see different viewpoints. Even if I don't agree with certain viewpoints, it's for me to also share and just at least acknowledge there's a different viewpoint to think the things that I disagree or agree with. So I think Twitter is a good space for that. But I think Twitter is not for everyone, because if they are very inclined to positive stuff, I think best you should just not really use Twitter. Moving on, now we will move to the least, the person who uses Twitter the least, Barav. I think Yuva uses a bit more than Barav to a certain extent. Yeah, Barav totally na Twitter le பார்த்ததே இல்ல. They only post when Liverpool wins something, that. At least அதுக்காச்சும் வரிய. I only use it like to communicate with my diploma school friends. Because I was very active on Twitter. Twitterல வந்து நான் ரொம்ப வந்து டிப்ளமா காலத்துல தான் இருந்தேன். அப்பதான் tweet. But now I'm like, ஏன்னா அது வந்து is a lot of like thought opinion and thought leader kind of a space where it's like a lot of thoughts, and I don't agree with most of the thoughts. Yeah, if you're going to be very opinion based, right? Some of it are like I don't agree with it. And it's like it's a platform where it's a very good platform misused. Other than Asula. So yeah. So it's to me it's negative lah. Like that shit is negative. I use it to only connect with my diploma friends and like and also like consume sports news. So I mean இல்ல பரத், ஒரு கேள்விடா. You are saying that Twitter வந்து ஒரு நெகட்டிவான platform is being misused. Is it because that a lot of the points that you don't agree with the points? Is that why you say it's misused? One, I don't agree with how it's used because of my principles. Number two, how it should be used then? I mean, according to you, how it should be used is not up to me, to be very honest. But your ideal Twitter. Is like you're sharing your thoughts rather than shooting down one person's idea. Okay. It's like maybe Pinterest சொல்லிக்கலாம். Pinterest is where you share your work, or even a Reddit, for example. Sorry, not even Pinterest, Reddit, where it becomes like a forum where I feel like Twitter can be that safe space for people to share their thoughts and not be sort of reprimanded for sharing their thoughts. Instead of like, it's just toxic. Twitter is just a toxic place. The T is for Twitter is not Twitter, it's toxic. So it's like, yeah. So
Yeah, it's not like for me. Like Twitter is the last thing I would use, honestly. So everyone should follow you on Twitter. Yeah, என்னோட ட்விட்டர் வந்து HUGGINAPPA. It's called Hagin Appa. ஏன்னா நான் ஒரு கட்டிப்பிடி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டிப்ளமா காலத்துல. Moving on. Oh my god. Oh my god, that sounds creepy, man. Hugging appa, that means Yes. hugging father. So girls, children, please stay away. Hey, பையால no comments. சரி, Jawar, what about you? I think right after Sharif, I use the Twitter the most. Can say Mhm. group play. Sharif uses it the most, then it'll be me. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் Twitter is super toxic. I will just use the word toxic, not negative, positive, toxic. ஏன்னா ட்விட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி it shoots down ideas of another person, and sometimes right நீ வந்து when some people is vocally coming out about a certain problem and people don't hear the problem, so there's like too many communities where they want to just come in and say whatever they want, and it can be super insensitive, very insensitive at the same time, debatable also. Sometimes that person, when he says some good things or bad thing, it can, how to say, reach out to the community faster, like around the world, and they can come to realize how much that particular problem they are raising can be a good or bad thing. So நீ ட்விட்டர் நீ திறந்தாலே not like what Instagram மாதிரி இல்லை தெரியுமா, நீ யாரை ஃபாலோ பண்றியோ they will come to like your explore page will be around the same how to say same genre of people you are following. Twitter is like just like a open market where everything is there. எதை வேணாலும் anything you can see. And another thing in Twitter is it's uncensored, the restriction levels. So அங்க ஃபில்டரே இல்லை ட்விட்டர்ல. So நீ வந்து ட்விட்டர் நீ யூஸ் பண்ணும்போது you are putting yourself through a lot of negativity and positivity at the same time, and sometimes it can affect you very, how to say, emotionally. Like certain things can like affect you. It's like ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, should I go and give a comment also? Though you don't know the person, you would like to want to comment on it and address the issue like it's your own, because you can relate to the problems. It might happen to you before, but you want to relate to your problems, though it's none of your business lah. அதனால தான் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் Twitter is very toxic, because people get into other people's business very easily and very often, and there's a lot of friction in Twitter going on. So you are. What about you? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் Twitter is a toilet bowl. Is the worst social media I encountered. That's because actually அது வந்து links to what நீ சொன்னது பாரு. ஏன்னா you mentioned that நிறைய people வந்து they talk about topics and all that. ஆனா when they give their opinions on things and they actually disagree with certain opinions of certain people on there, the way they approach it is very negative. They tend to insult the people rather than give an alternate viewpoint. And Passive aggressive. yeah, No. in a way, I would say aggressive. Yeah, not not even really passive. passive. No, not really Yeah. passive. It's I very would say it's aggressive. aggressive, but they are fueled by the strength that you do not need to have a face-to-face confrontation. You can just type, go away, continue typing. That's it. Like there is no, I wouldn't even say filter, but there is no constructive Yeah. structure in their conversations. And நான் வந்து நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன், like நிறைய பேர் telling that, oh, I actually disagree with this point. So நான் வந்து I think that this should be the correct way. But they are not addressing that. They are saying that you are stupid for thinking this way. This is right. To them, that is giving an alternate viewpoint. But if you look at it rationally and as from a neutral party, right, what you're doing is you're shooting the person. What you're doing is you're shooting the person and you're not really talking about the fact. You see? So that in a way, and a lot of people actually நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது when people insult them for thinking a certain way about a topic, but then they do the exact same thing to other people. So it's like I see a lot of an eye for an eye mentality on Twitter.
And to be honest, yeah, like an eye for an eye does make the world go blind lah. So to be honest, நிறைய பேர் இத பண்ணி ஒரு chain reaction ஆகி, and it just becomes a very toxic place. But the positive thing, the reason why I go to Twitter சில நேரம் is for sports news. Because like especially when it comes to football and the team lineup, usually Twitter தான் சீக்கிரமா வெளிய வந்துரும். It's Score quick updates lah. சீக்கிரமா வெளிய வரும். Yeah. And you get goal highlights and everything also very fast on Twitter. So நான் அதனால தான் mainly ட்விட்டருக்கு போறது. That's why என் presence correlate to football fixtures. So in conclusion, right? All of us hate Twitter. Yeah, that's right. Not all. I mean, over time right now, right? நீ கேட்ட வரைக்கும் நான் ட்விட்டர் ஆரம்பிக்கும் போது I was in secondary school. Now I'm like in an adult compared to being a teenager. அப்படியா? I feel மூடலாம் என்ன உன்னைய மாதிரி கிழவன் ஆயிட்டேனா? சரி. Hey, 30s is the best time of our life, man. அப்படியாடா? You know what's better? Your 20s. IC மாத்திட்டியா? அதான் ஐசி மாத்திட்டியா? I changed 1 year ago already. வெள்ள முடி வந்துருச்சா? ஏய், மறைக்குது. முறைக்குது. 1 or 2. மலைக்குது. Okay, coming back to the story, I feel that நம்ம எல்லாருக்கும் ட்விட்டர் அவ்வளோ பிடிக்கல. And I was also telling when I was a teenager to adult, நான் வந்து டீனேஜராக இருந்தா I would not really understand the Twitter's negative impact, and I think that it's cool to a certain extent to see people how to say take it out on one another, or like like you are say all the toxic things going on. Since I'm an adult now, I understand the factor of it. So if you ask me, right, if you are a young person going into Twitter, it's better not to. That's my personal opinion lah. I feel young people shouldn't be on social media, like young being before 16, 15, because it's so impressionable. அந்த மாதிரி தான் none of us would have been in social media also, right? அது வந்து தப்பு ஷரீஃப். It's just that there wasn't someone to really advise or guide us who's older. Sorry to interrupt you, Jawed. Now that I say that, right, I think social media was used differently when we were 15. Yeah, exactly. Correct. But then again, that being said, I don't think we should restrict or in the way can use social media, because okay, one thing I've got to mention about Facebook is it connects friends from the past. That's true. You get what I mean? But the thing is, I'm not talking about Facebook. I'm talking about Twitter. Yeah. So if you're talking about Twitter in specific, right? I'm not talking about other platform. I'm just talking about Twitter, because Twitter, now சொன்ன மாதிரி the restriction, the censor zone is very mild. So அதனால தான் I feel that Twitter is the problem. And also நீ சொன்ன மாதிரி நம்ம டைம்ல வந்து all these platform way different. Like Instagram didn't have the function to DM one another. Didn't have stories also, if I'm not wrong. Yeah, no didn't have stories. Facebook also that time no stories. Facebook was like mainly used to connect games, Candy Crush, that type of games. The மாதிரி தான் that time of social media was going. But now it's different. And if y'all remember, our time we had MSN also. That's where we used to chat with one another. Like school முடிஞ்ச வீட்டுக்கு வந்தோடனே okay MSN. எல்லாரும் லாகின் பண்ணும்போது கீழே pop out பண்ணுவாங்க. வாரஃபீஸ் ஆன். அது Friendster calendar. Friendster MySpace calendar. Oh, talking about Friendster. Friendster also was one of the platform where you can do your whole page. Like, I remember, you want it. Yeah, I put Tupac picture. Then after that, the songs and all that. It was like kind of interesting. நான் 3 picture போட்டேன்டா. சரி மூடு. நான் வெத்தலை பாக் பிக்சர் போட்டேன்டா. சரிடா. Hey, I don't talk to you already da. I want to cut this friendship. So okay, in the one we really focus on like the Facebook, Twitter, Instagram. So just a bonus segment lah. I just want to ask y'all one thing. In social media and nonetheless, but just a quick round robin. TikTok. Okay, do you all have TikTok? உங்களுக்கு எல்லாம் TikTok account இருக்கா? No. Yes or no? Never. Okay, Yuva, do you have a TikTok account? No, don't have the app, don't have the account. Jawhar, உனக்கு? I view like the cooking baby. That's why I started viewing it. Shari, உனக்கு? எனக்கு இல்ல, I don't have the app, I don't have an account. Okay, but to be honest, right, TikTok back then and now, TikTok is where all the music celebrities are posting their music content, and it's where they get their popularity. And TikTok is now the most used platform to pass the message across the whole world. Like
all the TikTok songs are now trending in Spotify. Good for you, da. I still not want to download. My only question to you all now is right, guys. Will I make a TikTok video? Oh, if you're paid $1 million, will you do a TikTok video? Yeah, of course lah. Definitely lah. I didn't say what content it is, huh? No, you have Yeah, to man, 1 million I'll do. Anything. Anything. like Adan malangetan naingala. Hey, I will even do the the girlfriend boyfriend challenge where they take out Yeah, the- change clothes. Yeah, I will even do that. It's $1 million. That's why. Who would do? Okay, fine. That's interesting. Avulu Mm, periya would you? Huh? Never da. Even for $1 million, you are stupid. ah. No. டேய் அவன் மூஞ்சிலே எழுதிருக்கு மாடா பையன். That is true. Da. பின்ன ஒன்ன மாதிரி ஒரு நண்பர்கள் இருந்தாக்கா அங்க பாரு ஒருத்த முருகு புளிஞ்சுட்டு இருக்கான் ஏலையே. Hey, this is earpiece. Da. yeah, my hair red color. That's why. டேய் முறுக்குடா முறுக்கு Hey, talking about red. I remember I had the agagami hair. Oh, anyway, agagami in Japanese is straight. ஸோ நம்ம என்ன சொல்ற வரோம்னா இந்த வாரம் பாட்காஸ்ட் வந்து நீங்க எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்மளுக்கு தோணுது. ஸோ இஃப் யூ ஆல் ரியலி என்ஜாய்ட் இட், யூ ஆல் ஹேட் ஃபன். Please, like I said earlier, subscribe to our Instagram, follow us, subscribe to our Spotify, give us a shout out, leave us some feedback, tell us whether this episode was good or shit, or what kind of topics you all want to hear as well. Just give it a shout out and we'll be happy to talk to you all, address it, and yeah. And also, I would like to add on one thing. This social media is not trying to affect anyone or not picking on any minority group. It's just Our views our and opinion. opinions. Our Yeah. opinion, our personal opinion on what we are trying to put out. Based Has on Sharif's Yeah. social media activity. Yeah, it has nothing to do with anyone or anything. So Yeah. if we hurt anyone unintentionally, we would like to apologize for it. Barav, Facebook, Barav College Children. Twitter is K Barav. No, Twitter K Barav, right? இல்ல ட்விட்டர் ஹகிங் அப்பா. Twitter Hugging Appa, Instagram K Barav. You all want to follow? எனக்காக He's also single. என்னோட மவுத் பீஸ் இவ்வளவு நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு நினைச்சேன். வார சொல்லி போற வரவெல்லாம் துப்புறான் நம்ம பாட்காஸ்ட். ஆமா. So, let us know. நாம சொல்லிட்டோம் நம்மளோட opinion social media பத்தி. So நீங்களும் எங்க reach out to us and let us know what you guys think, because we will want to know alternate viewpoints also. So yeah, just let us know what you think about the episode in the topic, and if you all got any other topic suggestions also, just feel free to reach out to any of us or our podcast socials as well. Yeah, social media name Jawhar. You, yeah, சித்தோட நம்ம பாட்காஸ்ட் முடிச்சுக்கிறோம். I am Bharat. I'm Yuva. I am Jawhar. The Chendol Papi. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். பட போச்சே.